mulungi ebazibwe mikwano. Praise the Lord. Tubalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. We greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Twebaza byonna bye mukola mu linnya lya Yesu. We thank you for all you're doing in Jesus' name. Tukyagabanako kisuubizo. We are still sharing about the promise. Mulimu ensonga ez'enjawulo ezituzimba okulaba nga tutambula okukituukiriza. There are several things that help us to ensure that we fulfill it. Nga bw'olaba nti omuntu yeetaaga okunywa ku mata. Just like you can see that an individual may need to drink milk. Yeetaaga ebirungo ebiva mu kyennyanja. May need ingredients or from the fish. Yeetaaga ebirungo ebiva mu muwogo. May need to eat cassava. Asobole okubeera omulamu. To be able to be alive. Kati n'okutuukiza ebisuubizo byaffe. Even for us to fulfill our promises. Tubaamu n'ensonga zetumanya ezituyamba bituukiriza. There are some things we know that we need that can help us to fulfill them. Bye birungo. Those are the ingredients, or call them fertilizers. Mukama mulungi ebazibwe. Praise the Lord. Tugenze ku nsonga endala. We are moving on to another point. Nti buli wabaawo ekitatuukidde mu kisuubizo osobola okuddamu n'okola. That whenever you identify any imperfection in your promise, there is always room to correct and pursue it again. Oba okuddamu n'okirwanirira. Or to again stand and fight for it. Tugenda kukola Olubereberye 29. We are going to Genesis chapter 29. Tulebe ku muganda waffe Yakobo. And we read about our brother Jacob. Okuva ku 15. From verse 15. Bugambe bwe luti. Is what the Bible says. Labbaani n'agamba Yakobo nti kubanga oli muganda wange kyenvudde nkigwanira empeerayo okumpeereza obwereere mbulira empeera ye n'ebaaki. Era Labbaani yali n'abawala babiri, erinnya ly'omukulu ye Leya, erinnya ly'omuto ye Laakeeri. Leya amaaso ge gaali magonvu naye Laakeeri yali mulungi mu maaso ge nga gasanyusa. Yakobo n'ayagala Laakeeri n'ayogera nti naakuweereza emyaka 7 mpeewe Laakeeri omwana wo omuto. Labbaani n'ayogera nti waakiri mukuwe gwe okusinga okumuwa omusajja omulala beera nange. We are reading Genesis chapter 29, starting from verse 15. Then Laban said to Jacob, because you are my relative, should you therefore serve me for nothing? Tell me, what should your wages be? Now Laban had 2 daughters. The name of the elder was Leah, and the name of the young was Rachel. Leah's eyes were delicate, but Rachel was beautiful of form and appearance. Now Jacob loved Rachel, so he said, I will serve you 7 years for Rachel, your young daughter. And Laban said, it is better that I give her to you than that I should give her to another man. Stay with me. Praise the Lord. Omukulu ono Yakobo. This man Jacob. Bazadde bamulagulako nti ali wasa omukazi okuva mu kika kyabwe gye baava. He had gotten a prophecy from his parents that he will marry from their clan. Mukama mulungi ebazibwe. Praise the Lord. Ne bwe yakolera omukazi. But when he stood and worked for a wife, basooka muwaamu ate gwe yali takoleredde. They first of all gave him the one he had not worked for. Leo tusoma lwa 25 nti olwatuka enkya n'alaba nga Leya n'agamba Labbaani kiki kino ky'okoze? Saakuweza Laakeeri, kale kiki ekikunimbisizza? Labbaani n'ayogera nti tebakola bwe batyo mu kifo ky'okuwa omuto okusooka omubereberye. Mala ennaku 7 z'oyo tulyoke tukuwe n'omulala olw'okuweereza kw'onompeereza nate emyaka 7 emirala. We read verse 25. So it came to pass in the morning that behold, it was Leah. And he said to Laban, what is this you have done to me? Was it not for Rachel I served you? Why then have you deceived me? And Laban said, it must not be done so in our country, to give the young before the firstborn. Fulfill her week, and we will give you this one also for the service you will serve with me
still another 7 years. Mukama mulungi ebazibwe. Praise the Lord. Kino tuleeta kyakulabirako. We give this as an example. Tetugambe nti kolera omukazi ono ate okolerera n'omulala. We are not saying that you have to work for this woman and also work for another one. Kubanga olina kuwasa mukyalo omu. Because you are supposed to marry one Naye wife. kino kyakulabirako. But this is an example. Olw'obudde obwo Because of those times, yalina omukyala ye gw'asuubira okutwala. there is a woman for him who was Era expecting nga to bakkiriza. get, and they had agreed together. Naye n'enkola ate nga ndala. But the system was different, Nekitebeera nti kisuubizo kye tekituukiridde. which showed that his promise did not come to pass. N'asalawo addemu akole. Then he decided to work again. Ebintu bye nsinza okulabirako ddala What I have seen most, naddala mu kuweereza kw'ekkanisa kuno, especially in the serving in the church, bw'otandika obuweereza when you start the ministry, olw'ekkanisa bw'otandikira in the church where you start ebiseera from, ebisinga most times ate Katonda amala kuyisa mu kkanisa eyo God can take you through that ate church. n'akutwala mu ndalobo eddaala eddala kwanakuweera omukisa. Then he takes you to another church or to another level where he will bless you. So nga n'eri gy'obaddemu osoose n'ogikolerera buli kimu. Yet where you started from, you took your time and worked and served in Naloka everything. akusimbula oluusi ate n'akuteeka awalala. Then he removes you from there and establishes Ate you in n'oddamu buto another. ng'atandika nga luli bwe wakola. Then where you have gone, you start afresh like the way you started in the former Biri church. bye yakusuubiza bisooke bituukirire biryoke bituukirire. So that the things he promised you can come to pass. Togwamu maanyi kino kyagaana Do not be discouraged that this one has failed oba kirina kikola bubi or I did the other in a wrong naye nga way. nsobola okutereeza But this way he can correct. oba nsobola okuddamu n'ennyimirira And you have to know that I can still stand. n'enziramu n'entuukiriza. I can stand and put things right. Oyinza kutandika nnimiro You can start a garden, nga bakulunda. or you can start cattle keeping. Mukama mulungi ebazi. Praise the Katonda Lord. mwasuubirira okuweera omukisa. And it is where God is going to bless you from. N'ebisooka ne bikuyisa bubi ne bifa. But you might find that you first of all get a challenge, maybe crops get destroyed or they die. Gwe ddamu You have to start obeere mu again. maaso ga Katonda Go before God. akuwa amagezi. He'll give you wisdom. Ojja kuddamu osituke You will again stand. oddemu kiri kituukirire. The other one promise will come to pass. Kati bw'otaddamu kitegeeza nti olemeddwa. Now when you don't start again means you have failed. Tugenda kulaba ekitabo ky'abalamuzi We are going to look into the book of Judges. essula 2. Judges chapter 20. Tulabe ku baana ba Isirayiri. We shall see the children of Israel. Asooke nnyonnyolemu katono. I will first explain. Abaana ba Isirayiri baali ebika 12. These children of Israel were 12 tribes. Ne wabaawo ekika ekya Leevi. There was a tribe of the Levi. Mukama mulungi yebazo. Praise the Lord. Omwami ono w'emikika kya Leevi This man of the Levi, the Levi tribe clan yajja ne mukyala we came with his wife n'agenda mu kitundu ky'Ababenjamini. and went to the area of the Benjamites. Naye nga Ababenjamini mulimu abantu abaayonooneka. But in that area there were some people who were rascals, who had destroyed kind of people. Nga bakozi ba bisiyaga They were homosexuals, nga bw'obiwulira ne wano mu basumba. just like you hear of it here among pastors. Nabo baali bantu ba Katonda naye nga n'ebisiyaga babiyingiramu. They were God's people, but they were part of homosexuals. Mukama mulungi yebaze. Praise the Lord. Osanga nabo baali banoonya ssente. You might find that the reason they joined the homosexuals, they were looking also for money. Yesu yebaze omulungi. Praise the Lord. Naye bwe bituuka ekiseera But time came, omukyala w'ono the wife of this man ne bamusobyako ne bamutta. was defiled, was raped and was killed. Mukama mulungi yebaze. Praise the Lord. Kati bamutta omusajja ono n'akwata ekijambiya n'amutemamu ebifi 12. After they had killed her, the husband got her and cut her into 12 pieces N'agabira buli kika. and and distributed the pieces of the woman to every tribe. Mukama mulungi yebaziwe. Praise the Lord. Kati bano kye baba babuuza nti baki abaakoze kino okutuleetera obubi buno. And this is why these people had to inquire, who has done this to bring this evil onto us? Ne basaba abasajja bali abaana abaakikola babajjemu babatte bajje obubi mu Isirayiri. And they asked that they should remove those 4 men who had done it and
they kill them so that the evil is taken away from kuba Israel. yo yali enkola mu budde obwo. Because that time that's how they used to do Ekika it. kiri ekimu ne kiremera abasajja bali, The other tribe refused to release those men. abasajja bano ekika ekisigadde 11 ne bakuŋŋaana wamu. And now the remaining ones, the 11 ones, they gathered together. Ne babuuza Katonda abalagula oba banaasobola okutta abantu bali bajjewo bubi. Katonda n'abasuubiza nti temujja kusobola. And they asked that they should seek God for them to know whether they should kill the other men to remove the evil. Kama ono gye And God said, "You will not be able." naye n'abagamba nti mujja kusobola. And God told them, "You will be able." Nojja kulaba wanaate nga balemereddwa. But you find out that they ended up failing. Naye ate baddangamu ne balemererwa But they could start and fail again. paka oluvannyuma lwe baddamu ne bawangula. Until they continued and reached the time they overcame. Ekisuubizo Mukama kye yasuubiza okutereera ne batereera. And the promise God had given them for them to have peace, peace came in their lives. Kasoma olw'ekkumi n'omusanvu. Let's read verse 17. Abasajja ba Isirayiri abatassaako Benyamini ne babala abasajja abasoolanga ebitala obusiriivu bonna abazira. Abaana ba Isirayiri ne bagolokoka ne bayambuka Beseri ne babuuza Katonda abalagule ne bagamba nti ani yange kisooka twambukira okulwana n'abaana ba Benyamini muganda okulwana n'abaana ba Benyamini. Mukama n'ayogera nti Yuda yalisooka. Abaana ba Isirayiri ne bagolokoka enkya ne basiisira e Gibeya. Abasajja ba Isirayiri ne bafuluma okulwana na Benyamini. Abasajja ba Isirayiri ne basimba ennyiriri okulwanira e Gibeya. Awo abaana ba Benyamini ne bava mu Gibeya ne bamekka wansi ne bazikiriza ku lunaku olwo abasajja 1,212 ku Bayisirayiri. Reading Judges 20 from verse 17. Now besides the Benjamin, the men of Israel numbered 400,000 men who drew the sword. All of these were men of war. Then the children of Israel arose and went up to the house of God to inquire of God. They said, "Which of us shall go up first to battle against the children of Benjamin?" The Lord said, "Judah first." So the children of Israel rose in the morning and encamped against Gibeah. And the men of Israel went out to battle against Benjamin. And the men of Israel put themselves in battle array and fight against them at Gibeah. Then the children of Benjamin came out of Gibeah and on that day cut down to the ground 22,000 men of the Israelites. Kama mulungi bazibwe. Hallelujah. Hallelujah. Kama bebe ekitiibwa. Amen. Tulaba abasajja bano Katonda abasuubizza balwane okugyamu obulabe. We see that God had promised these people to fight and remove evil. Naye ate abaali abangi baalemererwa. But most of them were many, they failed. Nojja kulaba ng'era baddamu. But you see that they tried again, they went again. Tugamba nti oddamu n'olwanirira ekisuubizo ekyo. That's why we are saying that when you fail, you go back to stand and fight for the Wano promise. nawo katuyigewo ensonga zino. Let's also learn some of these issues here. Ebiseera ebisinga Most times, abantu bwe bafuna obubaka when people receive messages, bubalaga nga abawangudde. they see themselves, the messages show them as those who have overcome. Oli n'aloota ng'alaba olutalo aluwangudde Someone may dream that he has seen as won a battle oba awasizza embaga or has wedded. mu butamanya alowooza kiwedde. But in ignorance, the person thinks that it's already done. Katonda abaaga nti nkuwadde ekisuubizo ojja kuwangula. That message is revealing that God is telling you, I've given you a promise, you will overcome. Nkuwadde ekisuubizo ojja kuwasa. I've given you a promise, you will marry. Yesu yeebazibwe omulungi. Praise the Lord. Kubanga embaga tebeerawo mu budde obwo. Because the wedding cannot happen in that moment. Naye ng'embaga eyo okubeerawo wali oba olina okutuukiriza n'okukola. But for that wedding to come to pass, there are things you have to fulfill in pursuit. Tudoola abalokole abangi That's why you find many born again. bw'aloota ng'awangudde ekintu When they dream, when they have overcome or won something, ekyo kibeera ekisuubizo oba tonnakiwangula kiba bwekiri. that one is a promise. You are yet to overcome it. It is still there. Kubanga oteeka okumanya ennwana engeri gy'onookirwanyisa kiveewo. Because you have to know the strategy of the battle you fight and it is removed. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Praise the Lord. Ekirala kye tuyiga wano Another thing we are learning here, nti Katonda buli bw'omubuuza ekintu that each time you inquire something of God, kyakuwa bakiyita mitwe.
What God gives you is a headline. Takubuulira biri munda. Does not gives you the details. Nakuddayo nnyo mubuuza. You have to go back and inquire from him. Ofune eddala bujjuvu bw'ensonga eyo gikola obulungi. Then you get the details of the issue and how to handle it properly. Abalokole balemereddwa okusinga. That is where born agains fail. Olaba bano baalemerwa ne babakubamu emitwalo 2. You see here they failed. They killed among them 20,000. Ate kaakati wano bazzeeyo. Now here they are going back. Babakuba emitwalo 2,200. They killed among them 22,000 people. Bazzeeyo. They have gone back. Abaana ba Benyamini manya awo abaana ba Isirayiri ne beegumya emyoyo ne basimba ennyiriri nate mu kifo gye baali bazisimbidde ku lunaku olubereberye. Era abaana ba Isirayiri ne balinnya ne bakaaba amaziga mu maaso ga Mukama okutuusa akawungeezi ne babuuza Mukama ne boogera nti naasemberera okulwana muganda wange Benyamini. Mukama n'ayogera nti yambuka olwane naye. Awo abaana ba Isirayiri ne basembera okulwana n'abaana ba Benyamini ku lunaku olwokubiri. Benyamini n'ava e Gibeya ku lunaku olwokubiri okulwana nabo n'amegga wansi ne bazikirira abasajja 18 ku Bayisirayiri abo baasobolanga ebitala. We are continuing verse 22. And the people that is the men of Israel encouraged themselves and again formed the battle line at the place where they had cut themselves in array on the first day. Then the children of Israel went up and wept before the Lord until evening, and asked counsel of the Lord, saying, Shall I draw near for battle? Again the children of my brother Benjamin, and the Lord said, Go up against him. So the children of Israel approached the children of Benjamin on the second day. And Benjamin went out again them from Gibeah on the second day, and cut down to the ground 18,000 more of the children of Israel. All these drew the sword. Kama munjebazibwe. Praise the Lord. Tulabeera bano baddamu balwanira ekisuubizo. We see that the children of Israel stood again fighting for the promise. Naye era baddamu ne bakubibwa. But they were still beaten up. Naye tebaalekerawo era baddayo. But they didn't give up. They still went back. Ate era baakaabako ne ku maziga. And they even cried. Amaziga go tegatuusa Katonda nga tutegedde kyakkola. Your tears cannot change God if you don't know what to do. Ekikozesa Katonda kutegeera kyakukola. What makes God to work is for you to understand what to do. Baye Katonda alabirira kigambo kye. Because God has to focus on his word. Tusiwe ebigambo by'omutume buli lwa mukaaga ssaawa 2 ez'ekiro wano ku Delta TV tukole